Баршаңызға сәлем. Бүгін біз секонд-хэнд дүкеніне бара жатырмыз. Жалпы Швецияда секонд-хэнд өте қатты дамыған. Онлайн түрде болсын, физикалық дүкен болсын, барлық жерде, қалаларда ондай дүкендер көп болады. Біз бүгін бара жатқан дүкеніміздің аты Мирорна. Ол 1896 жылдан бастап жұмыс істейді. Секонд-хэндтер қоғам әлеуметтік жұмыс атқарады. Мысалы, Мирорна 2023 жылы осал жағдайдағы адамдарға 20 миллион крон бөлінді. Ол шамамен 2 миллион евро. Ал біз дүкеннің ішіне кірдік. Секонд-хэндта Швецияда тек киім кешек емес, ол жерде үйге керек нәрселердің барлығы бар. Қарап отырсаңыз, мұнда жиһаз да бар, жастықтар, ыдыс-аяқ, тіпті қабырғаға ілетін суреттер, майшам қойғыштар да бар. Майшамды негізі Скандинавияда қараңғы қыстарда көп пайдаланады. Жыл сайын 10 миллион тұрғыны бар Швеция 36 тонна майшам жағады. Біз өзіміз кофе машина сатып алуға келдік, және кішкене киім көруге. This is your color, basically. Yeah. Very much. So cool. I will put it aside now. Wow. Look at this table. Kick. Which one would you recommend? Tibetan master filmer or like filmmaker. Oh, this is nice. Yeah. Yeah, let's take this one. Det är 3 olika, så en väldigt stor måste jag också ha. Nu är det på plats med allt. Nej, jag tror jag kanske tar näst störst i så fall, om det passar på Undrar om dem. det ens går in. Ja. So I bought this for 5 years. Even less. You look wonderful. Thank you. What store is that? Is no? No idea. Video from the outside. Біз осындай кофе машина алдық, соны қазір тексерейін деп жатырмыз. Alright, let's fill up with some water. How much water? Otherwise.
Yeah, it's making. Yeah. Let's wash. Wash Yeah. this one. My lady, the recipient of the first coffee mug from this machine. Ooh, wow. Yeah, basically 2 cups. Oh wow! Is it good? Yeah, Yeah. it's so strong actually. Yeah, this is Avinor paste. This one is strong, and I added lots of coffee. Oh. So you can basically, I will show you. You can basically adjust the level of how much coffee you want based on how much you fill it. If you want like mild smell of coffee, then you would add a bit like I would say half of this. I just need strong coffee, yeah, because it's just to kind of get the maximum flavor. Oh, Yeah. okay. Oh wow, Yeah. that's real. Yeah, that's true. That's real coffee. Yeah, pretty much. Wow. I'm actually interested. Should we try one more round? But this time we can actually. What's good about this, by the way, is that if you keep it on, it will keep heating it, so you don't have to. Really? Yeah. How do you know about this? Because that's what this is for. Now the question: do you want to try Yevalia coffee and test the difference? Ooh. We At the can try it same later. time, I don't want to waste the coffee. Yeah, that's fine. Yeah. Yeah. We'll just put- Now you can always have it in your thermos, for example, if you want to go to Yeah. work. Yay, cheers! Oh. Oh yeah. Because I Oh, yeah. wanted to get coffee when I went to Swedish school, Mhm. but I never had time to go to Yeah. the coffee store. And the filters are here. You can just Now we can fill the thermos. We can fill the thermos. Also try it with some biscuit or something. Yeah, this is where you actually yeah. gonna feel the real. Yeah. Coffee with buttery products are just. Ah, this is the coffee I like. Yeah. Kaif. So good. Tugde tänkte att han kanske That's maybe. kanske inte hade varit så bra på att underhålla sitt troll. Han hade köpt trollet i en zoologisk butik. Katter verkade så lätta att ha att göra med. Väldigt lätt uttråkat. As like troll didn't have any. Oh, you know Tolamud? This is patience. Became väldigt lätt uttråkat. So, and became very easy to be bored.